Good morning. Good morning, everyone. Merci beaucoup. Merci beaucoup de vous joindre à moi aujourd'hui et merci pour votre intérêt que vous portez à la Cour suprême du Canada. As always, I look forward to this opportunity to speak with you and answer your questions. It is always my goal to help you provide your readers, listeners, and viewers with helpful information and context that may improve their access to justice or understanding of our justice system. It has now been more than a year since the onset of this devastating public health crisis. A full year since we jumped into unplanned pilot projects that required new technologies, skills, and priorities. Indeed, the pandemic has proven to be a powerful agent of change. It has forced courts into the 21st century, just 21 years behind schedule. These new approaches tested long-held assumptions that once proved to be obstacles to modernization and reform, such as how adopting new technologies would be too expensive, too insecure, or would insult the dignity and traditions of the courts. Embedded in this thinking was always the assumption that change would be a choice, until it wasn't. À bien des égards, l'année qui vient de s'écouler laisse une impression de flou, d'irréel, une impression que vous êtes sans doute toutes et tous à même de partager. J'en suis certain. Cependant, je suis heureux de vous annoncer que les travaux et les activités de la Cour continuent de se dérouler sans heurts, la vaste majorité des employés travaillant à partir de chez eux. De plus, nous n'avons aucun arriéré. La troisième rétrospective annuelle, dont vous avez un exemplaire, je pense, pas tellement loin, 2020, résume très bien toutes les modifications qui ont été apportées par la Cour, ainsi que la manière dont elle s'y est prise pour tenir en toute sécurité des audiences en personne, des audiences hybrides et des audiences virtuelles. La Cour suprême a décidé que les audiences virtuelles se poursuivront si les parties veulent qu'il en soit ainsi. Globalement, l'expérience a été positive. J'imagine que certains clients seront heureux à l'avenir d'avoir la possibilité de réduire les coûts additionnels qu'entraînent les déplacements, particulièrement en matière criminelle où ces coûts sont supportés par le public. J'imagine également que de nombreux avocats et avocates apprécieront le fait qu'ils passeront moins de temps à se déplacer pour venir à la Cour et en repartir. Si j'ai bien compris, les audiences par Zoom permettent à des avocats et avocates de travailler de façon plus efficiente et de servir un plus grand nombre de clients parce qu'ils consacrent moins de temps à faire des allers-retours entre leur cabinet et les palais de justice. However, Canada cannot have a completely virtual justice system. Poverty is a real issue in Canada. So is the absence of reliable internet and phone service in some places, especially in northern communities. I have heard that virtual hearings have led to a lack of formality and respect in the courtroom. Nova Scotia Supreme Court Justice Mona Lynch even told the House of Commons committee an anecdote from one of her colleagues. She said that during one virtual family court case, when one of the parties asked the court to hold on a minute, they could hear the person order a double-double at Tim Hortons. Every matter that comes to a court is important, at least to one of the parties. While judges should have the ultimate discretion, most civilian witness testimony should be heard in person, where the solemnity and procedure of the courtroom truly highlights the seriousness of the matter being heard. These are among the many issues and barriers
that surfaced during the work of the Action Committee on Court Operations in response to COVID-19. This group I co-chair with Justice Minister Lametti, along with attorneys general and public health officials, has produced national guidance on how to deliver justice during a pandemic. Le comité a travaillé de manière concentrée et efficace. Ces travaux ont conduit à des propositions législatives susceptibles d'accroître l'efficience du système de justice criminelle. En voici quelques-unes. Permettre aux personnes accusées de comparaître par vidéoconférence aux enquêtes préliminaires et au procès. Permettre la comparution par audioconférence lors des plaidoyers et des audiences de détermination de la peine lorsqu'il est impossible de le faire par vidéoconférence. Permettre un recours accru à la technologie pour le tirage au sort des noms de candidats jurés. Réviser le processus pour aider les agents de la paix à demander à distance un plus grand éventail d'ordonnances d'enquête. I am very pleased that at our last meeting, we agreed to continue this work. Everyone on this committee is passionate about access to justice. We share many of the same goals and are working well together. This is good for Canada's justice system. Courts across the country are also embracing change. Many jurisdictions now permit parties to submit unsworn affidavits by email. This may sound trivial, but steps like these are clear signals that the justice system now has an appetite for modernization. Another element I would like to share is how, across Canada, our courts are more diverse than ever. According to the Commissioner for Federal Affairs, 45% of all federally appointed judges are now women. There is also increased representation of judges who are Indigenous, racialized, or identify as having a disability, or are LGBTQ2. When judges reflect the makeup of society, this builds public confidence in the justice system. Judges also benefit when they share a wider variety of perspectives and lived experiences. I would also like to make you aware that I welcome the government's bill to reform the judicial discipline process. The Canadian Judicial Council is currently reviewing the proposed legislation. But my overall first impression is that these reforms would bring more transparency and efficiency to how judges are disciplined. De plus, après 23 ans, le Conseil canadien de la magistrature a également mis à jour ses principes de déontologie judiciaire. La nouvelle version reflète l'étendue et l'évolution du travail des juges aujourd'hui, en raison, par exemple, de la croissance exponentielle du nombre de plaideurs non représentés, de l'existence des médias sociaux et du fait que l'on attend clairement des juges qu'ils possèdent un degré élevé de compétences culturelles. Avant de répondre à vos questions en tant que juge en chef, j'imagine que certains d'entre vous auraient des questions sur mon mandat en tant qu'administrateur du gouvernement du Canada. C'est une bonne occasion de vous informer, ainsi que les Canadiens et Canadiennes, au sujet de mon obligation constitutionnelle d'assumer ce rôle et de ce fait, ce rôle que j'ai fait à ce titre au cours des 5 derniers mois. Le gouvernement fédéral ne m'a pas demandé mon aide par hasard. C'est prévu par la loi. Lorsqu'un gouverneur général est frappé d'incapacité ou démissionne, les lettres patentes constituant cette charge précisent que le juge en chef de la Cour suprême assume le rôle d'administrateur du Canada.
Since January 23rd, I have given royal assent to 12 bills and signed 557 orders in council. I officially welcomed ambassadors and high commissioners to Canada, and I signed letters of accreditation for Canada's heads of mission. I was also honored and humbled to preside over virtual ceremonies for Canadian honors such as the Order of Canada, Meritorious Service Decorations, and Sovereign's Medals for volunteers. I am proud to fulfill this constitutional duty. And yes, it has been a lot of work. I would like to specifically express my gratitude to the court's small but mighty protocol team and the staff at Rideau Hall for their hard work, expertise, experience, and support. Prochainement, en septembre 2022, la Cour suprême du Canada entendra 2 causes à l'extérieur d'Ottawa, dans la belle ville de Québec cette fois. Tout comme nous l'avions fait en 2019, lorsque nous nous sommes rendus à Winnipeg, les membres de la Cour auront également l'occasion d'échanger avec des gens de la communauté. These opportunities are valuable to helping the public understand the work of the Supreme Court, as well as its role in Canada's healthy and strong democracy. Maintenant, je suis disposé à prendre quelques-unes de vos questions. Merci. Operator, we're ready for your questions. Nous sommes prêts à répondre aux questions. Thank you. Merci. We will now take questions from the telephone lines. Nous allons maintenant passer à la période de questions. If you have a question, please press star 1 on your telephone keypad. Si vous désirez poser une question, veuillez s'il vous plaît appuyer sur les touches étoile 1 de votre appareil. You may cancel your question at any time by pressing star 2. Vous pouvez à tout moment annuler votre question en appuyant sur les touches étoile et 2. Please press star 1 at this time if you have a question. S'il vous plaît, appuyez sur étoile 1 maintenant pour poser une question. The first question, la première question is from Dylan Robertson, Winnipeg Free Press. Please go ahead. Your line is open. Votre ligne est ouverte. Hello, Chief Justice. Thank you for keeping up these press conferences. We really appreciate this being a tradition. The government has pledged to create an arm's-length body to review possible wrongful convictions after advocacy by David Milgaard. The process seems to be moving slowly, and I'm wondering how common you think wrongful convictions has been in Canada, and if you have any advice for the committee that's crafting this independent body. Well, I understand that the committee will provide a report. I think that, of course, wrongful conviction, one is too many. And if the committee and the elected officials can understand and can put up and provide measures that would avoid in the future as much as possible wrongful convictions, of course, I would support that. But I will wait and see what will be the result of their work. Thank you. And Chief Justice, I just wanted to ask about Jordan timelines and the pandemic. If we're seeing things like 18 months of continuous adjournments, I'm wondering if you're personally concerned about the risk of cases being stayed or tossed over Jordan timelines, and how you think courts should balance pandemic realities with the right to access. Well, that's a very good question, and we'll see how it will develop in front of the courts of the lower courts. But let me be clear, unacceptable delays pre-existed this pandemic. So we cannot blame the pandemic for everything. It is obvious that the pandemic was very difficult on every Canadian citizens, every organizations, and the courts. But I was very much impressed by the fact and the way the courts, the judges reacted, adapted to this new reality, which happened back in March of 2020. They discovered new technology. For some, it was old, but for others, it was new technology. They tried to find new ways to make sure that justice would be released, especially in urgent matters. It was quite a challenge in family matters, for instance, in criminal trials, jury trials.
So I must say that I was very much impressed by the way our courts reacted quickly to make sure that justice would be rendered. Now, we'll see how the courts will react, whether there will be a motion eventually in some matters to stay proceedings. We'll see. But we know what the pandemic has done, and actions were taken. And if actions would not have been taken, of course, that would be a different scenario. But I'm confident that the courts throughout the country have tried as much as possible, given this unprecedented crisis, to adopt new measures to avoid additional delays. But there will be backlog. There will be backlog. That will be a challenge, especially in criminal matters. And we'll have to keep a close eye on that. Thank you. Merci. La prochaine question. The next question is from Tom Korski, Blacklock reporter. Please go ahead. Your line is open. Votre ligne est ouverte. Thank you, Chief Justice. You wrote that climate change represents a grave threat to humanity's future. What have you done personally in your personal life and professional life to lower your carbon footprint? Well, that's a good question. I try my best, just like you do, I'm sure. But I think that it belongs to every citizen of this country to do his or her share to lower our carbon presence on Earth. You referred to the decision that we released a few months ago. That was based, of course, on evidence that had been put before the court, evidence and arguments. And our decision, of course, was based on that evidence. So as long as and I would hope that every citizen of this country would do his or her best to contribute, the better it will be. Forgive me, Chief Justice, I don't want to be probative. I walk to work. We don't use air conditioning. I almost never drive a car. So that's what I do. What would do? Well, that's everybody is different. I mean, so we have to look at everything, every action that we can undertake according to our needs, and also according to our means. It's not everybody who, for instance, can use a bicycle or could use a car, and it's not everybody who is able to pay for some kind of heat or air conditioning or whatever. So, everybody must act according to his capacity. And it varies so much from one individual to the other. There's no basic rule for everybody. I think you have to try your best. That's not a very legal. Thank you. That's not a very legal precedent, but for me, it's common sense. Next question, please. On the phone. Thank you. Merci. La prochaine question, the next question is from Estelle Côté, Radio-Canada. Please go ahead, your line is open. Votre ligne est ouverte. Bonjour, Monsieur Wagner. On sait qu'il y aura un poste qui sera bientôt vacant à la Cour suprême du Canada. On sait que on sait qu'on veut un poste, que plusieurs personnes demandent un poste. Une personne qui est diversifiée, issue de la diversité. Quelle est l'importance pour vous d'avoir quelqu'un qui provient d'un groupe minoritaire, que ce soit d'un groupe racisé ou encore une personne autochtone? Quel serait l'avantage d'avoir une personne qui provient de ces groupes-là pour la Cour suprême? Merci pour votre question. Je pense que c'est une question d'actualité aujourd'hui. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Les tribunaux, évidemment,
sont essentiels pour soutenir, appuyer la démocratie, la règle de droit, mais ils doivent toujours bénéficier de l'appui et de l'appui des citoyens et que les gens aient la confiance des citoyens. Et pour faire ça, une des manières de s'en assurer, c'est évidemment s'assurer que les citoyens se reconnaissent dans leurs institutions, pas simplement dans les tribunaux, mais dans les autres institutions également publiques, mais également dans les tribunaux. Et donc, il est tout à fait essentiel que les tribunaux puissent avoir parmi eux, évidemment, des gens qui représentent la société. En ce qui concerne la Cour, je l'ai dit tantôt, les tribunaux en général, il y a quand même on s'en va dans la bonne direction. On s'en va vers une meilleure diversité, un plus grand nombre de profils qui vont maintenant siéger comme juges à travers le pays à différents niveaux. Évidemment, la Cour suprême, c'est important aussi. Le nombre est plus restreint. Donc, c'est 9 juges. Et il faut regarder donc la diversité avec ce prisme-là. Mais il est souhaitable, et je souhaite, et je l'ai dit à plusieurs reprises, que parmi les prochaines nominations, que les autorités puissent effectivement nommer des gens de la diversité, des gens de couleur, des autochtones, et je pense que c'est essentiel pour maintenir la confiance du public dans les institutions. So what I just said is that it is essential in order to maintain trust and confidence of the public in our Canadian institutions that our institutions reflect diversity. This principle applies to the Supreme Court of Canada, and I've said many times that I would hope that eventually and as soon as possible that appointments be made that would reflect that diversity. So that would help and build and improve the trust and confidence of the public in the Supreme Court, in the institutions in general. Next question, please. Tonda? Alors, comme question... Oh, sorry. Oui. I thought it was... yeah, teleconference, please. Donc, comme question de suivi, M. Wagner, toujours concernant le profil du prochain juge qui sera nommé à la Cour suprême, quelle est l'importance que ce juge-là soit bilingue pour vous? Écoutez, il y a deux réponses à cette question-là. Le premier volet de la réponse émane de la perspective du public, dans le sens où j'estime que tous les citoyens canadiens ont le droit de faire valoir, de défendre et de présenter leur dossier à la Cour suprême du Canada dans l'une des deux langues officielles du pays, le français et l'anglais. C'est un droit fondamental. Et donc, en conséquence, il faut que les juges qui entendent ces dossiers-là soient en mesure d'entendre, de comprendre, de parler les deux langues officielles pour s'assurer que ce droit fondamental des citoyens canadiens soit respecté. Dans le même sens aussi, il est important, toujours pour maintenir la confiance du public dans les institutions, et notamment à la Cour suprême du Canada, que les juges représentent aussi la diversité de la société. Et je pense qu'il y a moyen, effectivement, de combiner ces deux objectifs-là. Mais, évidemment, il appartient aux autorités publiques de faire ses choix. C'est eux qui nomment, c'est eux qui légifèrent. Moi, je vous exprime mon opinion en tant que juge en chef du Canada et soucieux d'assurer le plus possible l'accès à la justice et de collaborer dans ce sens-là. Et c'est, je pense, la manière d'atteindre l'objectif, c'est de pouvoir s'assurer que les citoyens puissent s'exprimer et être compris par les juges dans les deux langues officielles. Hi, Chief Justice Tonda McCharles, Toronto Star. I'm wondering, you spoke about your role as administrator of the government. Basically, you're the acting GG. And under that, you've given royal assent to a lot of legislation. There's more coming up. Many of those bills or laws will be constitutionally challenged at some point. Will you recuse yourself from those appeals?
I don't know if there will be challenges to those laws. I don't know. It's not for me to decide these things. It's hard to predict. But when I accomplish that role as administrator of the government, of course, it is a constitutional duty. It was my duty. And when I wear this hat of administrator, I don't wear the hat of the judge. And for me, I see no problems in doing that. I simply accomplish and maintain the law pending the appointment of the new Governor General. So I don't see any problems in that. Okay, just on your last point, you don't see any problems in that. So I understood you there to say you won't recuse yourself from any future appeals. If I'm wrong on that, correct me. My second question, then my follow-up is, I'm wondering if, Canada has had some Indigenous lieutenant governors, but in terms of the Governor General, I'm wondering if that role is in any way different. Is there an incompatibility between indigeneity and the role of the GG as representing the Crown? Is that qualitatively different? Do you see the role differently? Just if you could speak to how we reconcile indigeneity, Indigenous peoples, and that position. Well, I think that's just to answer your first question, because it was not fully answered, I think. I just want to confirm to you that I don't have any intention to recuse myself, but because I did not give any opinion, legal opinion, or any type of opinion on the legislations for which I provided royal assent. To come back to your question, I met with twice with lieutenant governors in Canada for the last few months in my capacity as administrator. It was my pleasure also to meet with them. And there were lieutenant governors coming from different areas, different backgrounds. It was very interesting to exchange with these people coming from different areas. So it will be up to, of course, as you know, the Prime Minister to decide whether the Governor General should be Indigenous or coming from a specific area of society. And not for me. I don't have to decide these things. It will be to the elected official to do it, and the Prime Minister. Go ahead. I think it's ours. Sorry. Good morning, Chris Logue with Global News. What have the challenges been as it pertains to your dual role as Chief Justice and Administrator of the Government of Canada? Has the Supreme Court been able to function as normal with you assuming other responsibilities? And what if an election is called and a new GG hasn't been chosen? Well, I don't know if an election will be called. I don't know when the new Governor General will be appointed, so that's not of my resort. You could ask the Prime Minister those questions. As far as I'm concerned, for the last couple of months, since the month of January when I was the swearing in as administrator, of course there was an increase in the work. As you know, we continued the hearing of our cases just like it was scheduled. It had no impact on the work of the court. It had impact on my load of work, my workload, but not on the work of the court. But it was also a kind of privilege for me to act as administrator, because I was able then to discover some aspect of the work that I was not aware of. For instance, I met with many distinguished Canadians in every provinces and territories who contributed to Canada in various fields like the science, medicine, arts, and when I was presiding ceremonies to give them awards, like Order of Canada, for instance. I've done quite a few of those. I also, I was also very much impressed with the way governments is working. We have strong institutions. And of course, that facet of the work I did not know before. So I also met with very good and competent, experienced people at Rideau Hall and at Privy Council.
because of my work as administrator. And so it was a privilege for me to do that. It still is, because I'm still there, and I may have to sign some documents even today and meet other people. But also I was privileged because I was surrounded by strong teams. Our staff at the Supreme Court of Canada was very helpful, very supportive. The staff at Rideau Hall was very supportive, Privy Council as well. So because of that help, it helped me to do both things. Extended hours maybe, but still, I mean, I was able to do it with my team and also with my executive legal assistant. My Thériault was very, as you wrote, very helpful in my job. So yes, there was an increase, but it had no impact on the nature of our work at the court. Oui, alors ce que j'ai mentionné, c'est que le fait que j'ai assumé les fonctions d'administrateur du gouvernement du Canada à partir du 23 janvier dernier n'a eu aucun impact négatif sur les travaux de la Cour. Nous avons continué à entendre le nombre de dossiers qui étaient prévus. J'ai siégé aussi souvent que tous mes collègues. C'est mon habitude d'ailleurs depuis les 3 dernières années. Comme juge en chef, je siège aussi souvent que mes collègues. Je rédige dans des dossiers également. Et j'ai réussi à faire ça, entre autres, à cause de l'aide, de l'appui de gens d'exception, je dois dire, des gens que j'ai appris à connaître, des gens très compétents, des gens qui sont engagés aussi, soit à Rideau Hall, qui ont une expertise, des gens très, très engagés, une expérience également. Ils m'ont appuyé énormément. Des gens en conseil privé aussi, des professionnels qui m'ont appuyé, puis évidemment l'équipe de la Cour. On a une petite équipe à la Cour, là, les gens du protocole, ma conseillère principale, Maître Thériault, les gens du protocole qui m'ont appuyé énormément, ce qui fait que, il faut bien que je vous le dise, là, il y a eu un accroissement du travail pour moi, c'est sûr, mais ça n'a eu aucun impact négatif sur les travaux de la Cour. Mais ça m'a permis en même temps, puis ce que je soulignais tantôt, j'ai appris des nouvelles facettes du fonctionnement du gouvernement canadien. J'ai rencontré plusieurs citoyens canadiens durant les derniers mois qui ont contribué au Canada à diverses fonctions, là, de différentes manières. Quand je présidais des cérémonies d'octroi des honneurs, par exemple, comme l'Ordre du Canada. Alors, des gens dans le domaine de la science, de la médecine, des arts, dans tous les domaines. Et donc, pour moi, c'était un privilège de rencontrer ces gens-là. Puis ça m'a fait, c'est toujours très, très émouvant, surtout à certaines personnes que j'ai rencontrées dont la santé était fragile, avec leurs amis, leur famille. Et je leur donnais l'Ordre du Canada au nom du pays. C'était très émouvant. Et donc, j'en ai tiré un grand bénéfice moi-même. Et j'ai également tiré une connaissance du fonctionnement gouvernemental, la machine du gouvernement, la signature des documents, des décrets, déclarations, proclamations, sanctions royales. Alors, tous des mécanismes là, qui m'ont amené à considérer qu'on a de très fortes institutions au Canada. C'est vraiment très fort. Il y a des contrepoids continuellement. C'est une très forte démocratie qu'on a, avec beaucoup de transparence. Alors, c'est l'aspect qui m'a permis c'est cet aspect-là qui m'ont permis que j'ai eu l'occasion de découvrir en raison de cette tâche additionnelle, c'est sûr, mais qui m'a été quand même, je me suis senti vraiment privilégié de pouvoir l'accomplir. Hello, Chief Justice. My name is Annie Bergeron-Oliver. I'm with CTV National News. It's widely speculated that there's going to be a federal election in the fall. And given your dual role, I wonder whether you would feel comfortable making a decision on a request from the Prime Minister to dissolve Parliament, especially given that that's a political decision about the same government that your rulings, the bench makes, are subject to. This is an hypothesis. So we'll see whether that question arises. For the moment, I'm doing my job as both Chief Justice and Administrator. I was told that, just like you were told also, that
a Governor General will be appointed as soon as possible. That's my understanding. And so I will maybe ask you to ask the question to the Prime Minister or to the Cabinet, but I take it one day at a time, insofar as I'm concerned. Okay. And my follow-up, in your opening remarks, you talked about how the number of judges from diverse backgrounds is increasing. You also say that there's this requirement to be fully bilingual that's important to ensure that the rights of everyday citizens are allowed. But I'm wondering, there are some groups that say this requirement to be bilingual on the Supreme Court of Canada will actually create barriers for judges from diverse backgrounds who might speak other languages than French. So I'm wondering what you think about that and what can be done to remove some of those barriers so that other judges from diverse backgrounds who don't necessarily speak French but may speak other languages can still be allowed to get on the Supreme Court. Yeah, just as I mentioned before, I take the view of the citizens of this country. I think that every citizen in Canada has the right to argue and present his or her case to the Supreme Court of Canada in one of the two official languages. And that means that every judge should be able to understand, to exchange with that individual, to that citizen, in one of the two or both official languages. So that's the citizen's perspective. And that's very important because it's fundamental to our society. So that answers part of your question. The other part is, at the same time, I've been saying for years now, and other people have been saying for years, and we're going in the right direction to invite, to promote, to make sure that people who don't necessarily can speak in both languages, official languages, learn the language, take lessons, take every step possible to be able eventually to apply to the Supreme Court of Canada. And it could be done. It could be done, and it will be done. I think we're going back to the telephones. Opérateur, nous sommes prêts pour des autres questions. La prochaine question is from Leslie McKinnon, iPolitics. Please go ahead, your line is open. Votre ligne est ouverte. Leslie McKinnon? Sorry, Chief Justice, I was on mute. Good morning. Good morning. I'd like to ask you. Good morning. I'd like to ask you about something that Justice Abella said in a Maclean's interview that appeared this week. She said that she thought the makeup of the court has changed from the way it's been in the last 40 years, that there are people in the court now who see more merit in reining in their approach to the Charter and giving more berth or more leeway to Parliament. Is that something that you agree with, or what do you think of that? Well, everybody has the right of his or of her opinion. That's one way to look at it. I will not comment on my colleague's opinion on that. The fact that the court has changed in 40 years, I hope so. And I hope it will change also in the future. That's why I was saying a few minutes ago that the court should, represent what society is. And eventually the court will change. It's normal. If a court doesn't change, it doesn't play its role. And I think that it would be in the best interest of society that the court, for instance, that there would be more racialized people on the court as judges, that Indigenous people be appointed eventually on the court, that we keep the gender balance that we have. We have 9 judges, so it will be 4 or 5, one way or the other. But for me, it's important that we keep this gender balance. Of course, it's up to the government, to the elected officials to appoint judges, and I will defer to them. But I'm thinking out loud right now about my wishes, and so the court is very dynamic, just like the society is.
Thank you. If I could just change the subject, you had fewer hearings this year, about half the amount that you normally would have, and that's because of the backlog in the court below. I'm wondering if you have a sense of how bad that backlog is and how long it will take to clear up as the pandemic restrictions cease and as people can appear non-virtually in courtrooms. Yeah, well, you are right. There is a backlog at the trial level. There is no backlog at the Supreme Court of Canada, of course, because we depend on judgments released by the Court of Appeal, and the Court of Appeals across the country depends on judgment released from the trial courts. So the real challenge will be for the trial courts, no doubt about that. And as mentioned before, back in May of 2020, me and the Justice Minister, Mr. Lametti, decided to set up this special committee to make sure that we could provide some support answers to make sure that the court would continue to operate throughout Canada to restore the court operations. And it was very, very efficient, very useful, very helpful, because in that committee, and there's a subgroup also, working committee, we were able to count on information, advice of attorney generals, chief justices, public health officials, and to determine what are the needs, but not in theory, in practice. So it was very useful to exchange information coming out from different provinces, identify the needs, and this committee has decided recently that we will continue to work, even if the pandemic, thankfully, will end eventually. We will continue our work in order to support the justice system. And through this committee, we were able to suggest, for instance, amendments to the criminal code to facilitate criminal trials in Canada. We identified also measures to help people in the northern region to have access to justice. Those questions will be on our agenda for the future as well, in order to find solutions and remedies. You can also consult on the Federal Commissioner website all of our works, all the tip sheets that we prepared, all the remedies that we suggested, and the works are published on, are posted on this website. So yes, the challenge is with the trial courts. We will try through this special committee to help them to make sure that the backlogs would disappear, to help them, to help the northern communities as well to have access to justice, because they don't necessarily have internet and all kinds of problems technologically wise. So those questions are dealt with at the level of the committee. Prochaine question dans la salle. Good morning, Chief Justice Olivia Stefanovich, CBC News. Thank you for taking our questions this morning. I do want to follow up on the questions my colleagues have posed to you about your role, fulfilling the role of Governor General as Chief Justice, particularly because your predecessor, Chief Justice Beverly McLaughlin, she writes in her book that when it came to the same-sex marriage bill, that she wishes that she would have preferred not to have signed it. That's what she says in her book. And I'm wondering if you've had any concerns at all during your time fulfilling this role as Governor General and looking to the future, since you will have to sign more bills into royal assent, if you have any concerns at all about this dual role, do you feel uncomfortable in any way? So I understand that my predecessor had some concerns. She would have preferred not to sign it, but she signed it. She signed it because she respected her duty. It was her duty to do it. And just like it is my duty to do it myself also, although in a perfect world, everybody will recognize that, the Governor General in office should be the one who should be acting as the head of state. And but the law provides that if there's a vacancy,
if for any reasons the position is vacant, it is the duty of the Chief Justice to make sure that the order is maintained, that the Constitution is protected, and that the government will continue to work in an efficient manner. So it is my duty, just it was like the duty of my predecessor to do it, even though she had doubts afterwards on the opportunity for her to sign. Thank you. And you spoke about the backlog that the courts are facing. What concerns do you have about access to justice right now in this country with the number of self-represented litigants going up? Would you characterize this as a crisis? And what kind of a national approach would you like to see to address this issue from jurisdictions, law societies? As I mentioned before, the access to justice was a very important issue before the pandemic because of the delays and the costs that we experienced before the crisis. So imagine after the crisis. Before the crisis, before the pandemic, I think we were on the right path. I think that because of decisions like Jordan, for instance, in criminal matters, signals were given, and governments, elected officials decided to invest in the justice system. I said so many times, the justice system in Canada was the parent pauvre of the society. And not only in one or two provinces across the country, and in the world as well, in democracy where the rule of law governs, governments did not invest in the justice system. They invested in health, which is great. Education, also, it's very important, but the justice system was neglected. And that created delays, that created problems, that created cost as well. After Jordan, signals were given, and stakeholders realized that we had to do something. And governments decided to invest, and law societies decided to maybe look at the way lawyers are working, and the reality of self-represented litigant. It's been there for years now. It's not a new phenomenon. And there's a reason for that, because it is costly to go to court. It takes time to go to court. And all kinds of alternative remedies or solutions were put forward. The pro bono work, increasing the legal aid, for instance, in Ontario, referring to paralegals to provide some kind of services, all kinds of solutions. There's no one magic solution, not one magic remedy. There are all kinds of remedy to help maintain access to justice. So that was the case before the pandemic. We were, I think, on the right path because people realized the necessity to do it, to support democracy and the rule of law. Now, after the pandemic, maybe the only good thing about the pandemic is to realize to what extent technology was helpful and useful to continue releasing justice in Canada. And that will remain. So that's why I'm still optimistic. Even though there are backlogs at the trial levels, I hope that because of this pandemic, people, when I meet people, is the stakeholders in the justice system, will continue to explore new ways to use technology for justice. And at the Supreme Court of Canada, we have this technology since the 1980s, but it was not used. I am pretty sure that because of the pandemic, and because we used it during the pandemic, that more citizens, more clients, more lawyers will refer to and will use that technology in the future. Same at the other levels of the courts. And I was looking at the old minutes of several meetings in the past at the Supreme Court. I realized that my predecessor, Antonio Lamer, Chief Justice Lamer, was an important promoter of the new technology. And I intend to do the same for me in the future. So I think that to answer your question, yes, there are challenges, but I'm optimistic because I think that
together with the new ways to facilitate access to justice before the pandemic, there will be the use of technology to help also reduce the backlogs and release justice in a different way for the future. That's my hope. Christian Noël de Radio-Canada. Bonjour, Monsieur le juge en chef. D'abord, j'aimerais continuer en français sur le sujet qu'Olivia vient de mentionner, notamment sur la pandémie, la transition vers le virtuel et les avantages et les inconvénients que ça peut avoir. Direz-vous, vous l'avez dit ni plus ni moins, la pandémie, ça a été un élément déclencheur. En quoi ça peut être avantageux pour le système de justice et pour les gens qui y participent? Et en quoi il faut faire attention, où il y a des bémols, selon vous, dans le fonctionnement et dans l'accomplissement? Oui, alors au niveau des bénéfices, c'est sûr que ce que je disais, c'est qu'avant la pandémie, on avait quand même des défis sérieux là, au niveau de l'accès à la justice. Alors, à cause des délais, à cause des coûts, et avec les années, puis avec certaines décisions comme Jordan en matière criminelle, les principaux acteurs dans le domaine de la justice ont réalisé l'importance maintenant et l'urgence. L'urgence de réduire les délais, réduire les coûts, de trouver des nouvelles façons de pratiquer le droit, une nouvelle façon de rendre la justice. Et là, le pro bono, l'aide juridique, toutes sortes de manières qui ont été mises de l'avant pour aider le système à fonctionner en dépit des délais et des coûts. Et là, à cause de la pandémie, là, on a été obligé d'utiliser la technologie. On a été obligé, pour rendre justice de manière urgente, d'utiliser la technologie. Et j'espère simplement que cette technologie-là, l'usage, va demeurer dans le futur. Je pense que oui. Je pense qu'il y a une prise de conscience de la part des citoyens et des avocats et des tribunaux aussi sur l'utilité d'utiliser cette technologie-là. Cela dit, il faut faire attention parce que ce n'est pas toutes les communautés, par exemple au Canada, qui ont accès à l'Internet, qui ont accès à des services technologiques qui permettent effectivement à tous les citoyens de saisir les tribunaux de leurs dossiers. Vous savez, à la Cour suprême, il y a à peu près 20 à 25 des demandes d'autorisation d'appel qui sont déposées par des gens qui se représentent eux-mêmes. Donc, ça, c'est le même phénomène partout à travers le Canada et à tous les niveaux. Ça veut dire que ces gens-là doivent avoir la faculté et les moyens de faire valoir leurs droits, donc doivent avoir accès à cette technologie-là. Et donc, il faut s'assurer, là, je pense qu'il appartient au gouvernement, entre autres, là, de s'assurer que dans toutes les régions du pays, les citoyens ont accès à cette technologie-là. Et pour nous, évidemment, à la Cour suprême, je vais être un promoteur de cette technologie qui, nous, on a été privilégiés à la Cour. On l'a déjà depuis les années 80, la technologie les audiences à distance. Et je disais tantôt que, en regardant les minutes des anciennes rencontres de la Cour, je réalisais que le dernier à faire la promotion de ces moyens-là, c'était le juge Lamère, Antonio Lamère, qui disait, écoutez, là, l'avocat ou le client qui est à Vancouver ou celui qui est à Terre-Neuve, Saint-John, peu importe, il devrait bénéficier de cette technique-là, puis les juges, on est prêts à vous écouter. Moi, je vais faire la promotion de ça dans le futur. Je pense que ça fait partie de la nouvelle réalité. Puis on l'a à la Cour suprême, puis je vais en faire la promotion. Maintenant, il restera à savoir si les gens, si les clients, si les citoyens, si les avocats vont donner suite à cette invitation que je vais leur faire. Merci. Vous avez fait allusion à la diversité de la Cour suprême dans votre allocution. Avec la vacance de notre juge Abella, comme vous le disiez, ça devient davantage d'actualité. Quel serait l'avantage d'avoir une personne autochtone ou issue de la diversité dans la dynamique de discussion de la Cour, dans la dynamique d'approfondir ces discussions, les échanges, les décisions? Une personne qui serait issue d'une minorité ou d'un background autochtone pourrait apporter une façon à la Cour suprême de voir le droit comment? Écoutez, toute personne à la Cour apporte son lot d'expérience, son éducation, ses valeurs, ce que j'appellerais ses expériences de vie. Alors, c'est bien évident que c'est la raison pour laquelle je pense que d'avoir une diversité
parmi la magistrature permet une multitude de perspectives qui seraient partagées par des juges sur des points de droit. Points de droit qui sont les mêmes, évidemment, pour tout le monde, mais dont la vision ou dont l'approche peut être différente ou nuancée selon la nature de la personne, selon son expérience de vie, selon sa vision des choses, selon son éducation. Alors, on est 9 personnes à la Cour suprême du Canada venant de 9 plus ou moins régions différentes, avec une éducation différente, avec une langue des fois d'éducation qui est différente, avec une pratique professionnelle qui est différente. Bien, cette multitude de perspectives est une richesse. Alors, moi, des gens qui sont tous pareils, qui pensent tous pareil, qui ont la même éducation, ben, je ne pense pas qu'on puisse parler d'une justice adéquate dans une société pluraliste comme la nôtre. On serait dans une société tyrannique où les juges pensent essentiellement comme les gouvernements. On n'est pas là, puis on ne veut pas aller là. Alors, il est important d'avoir une diversité également dans nos institutions en général. Mais si vous parlez de la Cour, également à la Cour. Operator, avez-vous une autre question? Thank you. Merci. La prochaine question, the next question is from Estelle Côté, Radio-Canada. Please go ahead. Your line is open. Votre ligne est ouverte. Bonjour, M. Wagner. La question a peut-être été abordée, ça a coupé par moment ici, mais j'aimerais vous entendre sur votre double rôle en ce moment au niveau du remplacement pour le gouverneur général. Est-ce que ça fait déjà quelques mois que vous faites ce rôle-là? Est-ce qu'à plus long terme, si ça se prolonge, est-ce que vous envisagez peut-être que ça puisse devenir problématique de cumuler ces deux fonctions-là à plus long terme? Bon, écoutez, votre question je vous remercie de votre question. Là, elle est hypothétique dans la mesure où, quand j'ai été assermenté comme administrateur du Canada, c'était mon devoir. C'était la loi qui le demandait et la Constitution. Et donc, j'ai donc assumé ces fonctions-là tant aussi longtemps que le poste de gouverneur général allait être vacant. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il va être formellement rempli. Comme vous, je n'ai pas plus d'informations. On nous a dit qu'effectivement, on allait tenter de nommer un ou une gouverneur général dans les meilleurs délais. Alors moi, j'y vais au jour le jour, j'assume mes tâches au jour le jour. J'essaie d'en faire le plus, je vais vous dire, parce que quand j'ai assumé mes fonctions d'administrateur du Canada, j'ai insisté pour rencontrer tous les employés de Rideau-Hors. Il était à peu près 125, je pense, virtuellement, évidemment, pour les rassurer, pour leur indiquer que j'allais faire mon possible pour les appuyer également, puisqu'ils avaient vécu une période plus difficile, et que j'allais faire mon possible pour remplir les fonctions au meilleur de mes capacités avec leur soutien. Et que moi, de ma part, j'allais les soutenir aussi. Et j'ai également fait l'engagement au conseil privé et à Rideau-Hors d'en faire le plus possible pour décharger le ou la nouvelle gouverneure générale éventuellement, qu'elle ou qu'il n'en ait pas autant à faire dès sa nomination. J'estime que de devenir du jour au lendemain chef d'État, gouverneur général du pays, ça entraîne des tâches immédiates, des tâches pour apprivoiser la fonction. Et donc, moi, j'ai dit, écoutez, là, je vais faire le plus que je peux le plus possible pour éviter qu'il y ait justement un accroissement des dossiers lorsque le nouveau ou la nouvelle va être nommé. Alors, c'est la raison pour laquelle je préside des cérémonies pour l'octroi des honneurs. Je rencontre le plus possible, quand on me le demande aussi, évidemment, les ambassadeurs, etc. Donc, j'accomplis le plus de fonctions. Non, ça suffit maintenant. Ceci conclut notre conférence de presse. Mais si, Monsieur le juge en chef, vous voulez terminer votre phrase. Oui, je vous remercie. Je veux simplement dire en réponse à la question que oui. Je voulais donc accomplir mon mandat parce que c'est mon obligation, c'est mon devoir. On verra. Moi, je vais au jour le jour, mais j'essaie de le faire le mieux possible pour faciliter la tâche au nouveau ou la nouvelle gouverneure générale éventuellement.
Alors, merci beaucoup. Merci pour votre intérêt à la Cour suprême du Canada. Ceci conclut notre conférence de presse. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.